No mes de Marco de 2023, a historiadora, Dra. Helena Carvalho estava organizando uma colecção de fotografias antigas que haviam sido doadas ao Museu Histórico de São Paulo, quando encontrou uma imagem que faria seu coração acelerar. Trata-se de uma fotografia de casamento de 1889, tecnicamente impecável e conservada em estado quase perfeito. Casal posava solimmente em cenário cuidadosamente montado, característico dos estúdios fotográficos da época. Ele homem de aparência europeia, com bigode bem apurado e traje formal impecável. Ela, uma jovem negra de beleza impressionante, trajando sofisticado vestido de noiva branco, viu de renda francesa e uma expresso tranquila que contrastava com a importância do que aquela fotografia simbolizava. Para os estudiosos de história brasileira do século XIX, aquela imagem já era notável por sua própria natureza. Estamos nos referindo a 1889, ano seguinte à abolição de escravidão no Brasil. Era incomum o bastante ver uma mulher negra trajando roupas de noiva em uma fotografia formal de estúdio para merecer uma atenção especial. No entanto, havia algo mais naquela fotografia, algo que Helena só notou ao decidir examinar os detalhes com uma lente de aumento, seguindo seu procedimento padrão de catalogação. Helena sentiu arrepio percorrer sua espinha ao aproximar a lente de mão esquerda de noiva. Havia item que não deveria estar em uma fotografia de casamento, posicionado de forma discreta. Objeto cuja existência alterava por completo o sentido de aquela imagem aparentemente feliz. A mão da noiva segurava objeto pequeno, quase invisível à primeira vista, mas inconfundível quando ampliado. Trata-se de uma chave antiga, parcialmente escondida entre as dobras do vestido, mas facilmente perceptível para quem souber onde procurar. Helena registrou o detalhe com seu celular e enviou a imagem para seu colega, Dr. Roberto Almeida especialista em história social dos períodos imperial e republicano. A resposta chegou em menos de 10 minutos, consistindo em uma única palavra seguida de 3 pontos de exclamação: impossível. Porém não era impossível. Estava documentado em uma placa de vidro de collodion úmido, testemunho silencioso de algo que contrariava a narrativa oficial de quel período histórico. Antes de prosseguirmos com esta incrível história, preciso fazer pedido significativo. Se você gosta de conteúdo investigativo histórico como este, que desvenda segredos ocultos em fotografias antigas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma descoberta. Além disso, deixe nos comentários de onde está assistindo. Indique a sua cidade e país de origem. Fico feliz em saber que nossa comunidade está presente em todo o mundo, unida pelo amor aos mistérios do passado. Sua contribuição enriquece este esforço para recuperar a memória histórica do Brasil. A fotografia não possui identificação na parte de frente, mas no verso, em tinta já desbotada pelo tempo, havia somente 3 informações. São Paulo, abril de 1889, o nome de estúdio fotográfico, Atelier Fotográfico Cardoso, e uma anotação enigmática, que a verdade seja preservada para tempos melhores. Não havia nomes, nem informações sobre quem eram aquelas pessoas, nem indícios sobre as condições de quel casamento extraordinário. Somente aquela mensagem enigmática que indicava que a própria presença da fotografia era, de algum modo, gesto de preservação, testemunho intencional voltado ao futuro. Helena tinha consciência de que possuía algo possivelmente importante, porém, naquele momento inicial, ao observar a imagem ampliada em seu computador, ela não conseguia prever a magnitude do que estava presta desvender. A chave na mão da noiva era apenas o ponto de partida de uma intrincada trama histórica que incluía documentos ocultos, resistência silenciosa e uma história de bravura meticulosamente removida dos registros oficiais. A pesquisadora do início a uma investigação que duraria 8 meses, formando time multidisciplinar composto por historiadores, especialistas em fotografia antiga, pesquisadores de arquivos e 8 descendentes de famílias de alta sociedade paulistana do século XIX. O que descobrirem transformaria a percepção das intrincadas relações sociais e raciais no Brasil pós-abolição, expondo uma história de resistência,
estratégia e sobrevivência que fora intencionalmente escondida. Para entender a importância daquela fotografia, devemos primeiro considerar o contexto histórico específico de abril de 1889. O Brasil passava por período de mudanças drásticas. A princesa Isabel havia assinado a lei Aurea, que aboliu oficialmente escravidão no Brasil, apenas 11 meses antes, 13 de maio de 1888. Entretanto, a realidade nas ruas, nas fazendas e nas casas das cidades brasileiras era muito mais complexa do que a simples assinatura de documento legal. 4.000 de pessoas foram libertadas de noite para o dia, sem qualquer tipo de apoio, sem terras, sem recursos e sem acesso garantido à educação formal. A elite agrária brasileira, que acumulou sua fortuna com trabalho escravo por mais de 300 anos, opôs-se veementemente às transformações. As pessoas recém-libertas se deparavam com sistema que, apesar de não as escravizar oficialmente, impunha diversas barreiras informais para manter-las posições subordinadas. As leis de vadiagem eram aplicadas para tornar criminoso quem não possuísse emprego formal. Os contratos de trabalho eram elaborados de modo a gerar dívidas eternas. A população negra tinha quase nenhuma possibilidade de adquirir terras. Meio a esse cenário conturbado, casamento formal entre homem branco de elite e uma mulher negra recém-liberta, registrado uma fotografia cara e sofisticada, era não apenas incomum, mas praticamente impensável. Os códigos sociais daquele período impunham uma separação estrita entre classes e raças. Casamentos interraciais ocorriam, porém eram pouco frequentes e raramente formalizados. Além disso, eram celebrados publicamente com pouca frequência e quase nunca registrados fotograficamente, como se fossem uniões legítimas de alta sociedade. Helena se aprofundou nos arquivos da cidade de São Paulo em busca de registros de casamentos ocorridos em abril de 1889. A tarefa era difícil. Os registros daquela época estavam organizados de forma cronológica, porém muitos deles sofreram danos devido a décadas de armazenamento inadequado. Ela passou 3 semanas analisando livros antigos, letra por letra, até que encontrou uma entrada que fez seu coração disparar novamente. Data: 18 de abril de 1889. Noivo: Enrique Augusto Monteiro de Silva, 32 anos, comerciante, filho de Antonio Monteiro de Silva e Mariana Augusta de Conceição. Noiva: Carolina, 24 anos, sem sobrenome ou filiação declarada, ocupação registrada como do lar. O matrimônio foi realizado por padre na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma das raras igrejas em São Paulo onde a comunidade negra tinha liberdade para se reunir. Todos os homens que testemunharam tinham sobrenomes que Helena identificou como pertencentes à elite comercial de São Paulo na época. O registro era notável por diversos motivos. Em primeiro lugar, o casamento foi oficializado por meio de cerimônia religiosa e registro civil, o que conferiu à união uma legitimidade legal. Em segundo lugar, a opção pela igreja, que indicava uma possível negociação entre o universo da elite branca do noivo e o universo da comunidade negra de noiva. Terceiro e mais curioso é o fato de que não há nenhuma informação sobre a família de Carolina nem sobrenome, nem filiação. Apenas primeiro nome, como se ela não tivesse passado, não tivesse origem, não tivesse história anterior àquele momento. Helena necessitava de informações adicionais. Ela buscou o Dr. Roberto Almeida e juntos optaram por investigar o ateliê fotográfico Cardoso, o estúdio citado no verso de fotografia. Poderia haver ainda vestígios daquele negócio? A probabilidade era baixa, levando em conta que já se passaram mais de 130 anos, mas a pesquisa histórica muitas vezes depende de pequenos milagres de preservação. A pesquisa leva Helena ao arquivo do Estado de São Paulo, onde pode consultar catálogo de comércios do século XIX. O ateliê fotográfico Cardoso foi propriedade de Miguel Cardoso e Silva, dos fotógrafos mais famosos de São Paulo na década de 1880. Seu estúdio estava localizado na Rua de Rita, no centro comercial da cidade, e prestava serviços apenas para a elite de São Paulo. Os valores cobrados por seus serviços eram exorbitantes, equivalendo a vários meses de salário de trabalhador comum.
Esse aspecto apenas tornava o misterio mais profundo. Como uma mulher recém liberta, sem sobrenome registrado e sem família declarada, como ela conseguiu não só se casar formalmente como membro da elite, mas também registrar seu casamento no estúdio fotográfico mais caro e exclusivo da cidade? Nesse momento, Helena resolveu investigar a família de seu noivo, Enrique Augusto Monteiro de Silva. O sobrenome Monteiro de Silva era reconhecido nos círculos historiográficos como pertencente a uma família de comerciantes portugueses que prosperou em São Paulo no século XIX. Eles possuíam armazéns, importavam tecidos de alta qualidade de Europa e mantinham vínculos com o comércio de café. Eram, em essência, integrantes de burguesia urbana em ascenso, enquanto a antiga aristocracia rural perdia influência política. Devido a essa descoberta com alguém que também se interessa por histórias ocultas do nosso passado. Utilize o botão de compartilhamento e contribua para disseminar esse conhecimento. Cada compartilhamento contribui para a continuidade deste trabalho de pesquisa histórica. Nos arquivos municipais, Helena descobriu documentos que indicavam que Enrique era filho de Antonio Monteiro de Silva, comerciante próspero que falecera em 1887, 2 anos antes do casamento. Mariana Augusta, mãe de Enrique, já havia falecido em 1882. Enrique era órfão quando se casou, o que pode ter contribuído para a ausência da oposição familiar em relação ao seu casamento controverso. No entanto, mesmo com a ausência de familiares diretos, tios, primos e socios comerciais poderiam ter expressado suas opiniões sobre uma união tão escandalosa para os padrões da época. A pesquisa deu avanço significativo quando Helena descobriu que a família Monteiro de Silva havia contribuído com parte de seu acervo pessoal para a Biblioteca Municipal em 1952. Havia correspondências comerciais, contratos e alguns documentos pessoais entre os papias. Helena pediu acesso ao acervo completo e passou semanas analisando caixas de documentos amarelados pelo tempo. Em uma dessas caixas, ela achou o primeiro documento verdadeiramente revelador. Uma carta de Enrique indicada primo residente no Rio de Janeiro, datada de fevereiro de 1889, 2 meses antes do casamento. A carta, que estava guardada junto com a resposta, continha informações explosivas. A carta de Enrique iniciava com as formalidades habituais de correspondência daquele período, indicando sobre a saúde do primo e de sua família, discutindo assuntos comerciais e as mudanças políticas iminentes. Porém, no terceiro parágrafo, o tom mudava totalmente. Enrique redigia a respeito de uma escola que havia feito, uma escola que sabia que seria recebida com escândalo pela sociedade, porém a considerava não só justa mas imprescindível. Ele se casaria com Carolina de maneira oficial, pública e registrada. O aspecto mais intrigante da carta era que Enrique não mencionava Carolina como uma pessoa que ele havia conhecido recentemente. Ele empregava expressos que indicavam conhecimento profundo, uma ligação de longa data. Ele a descrevia com grande respeito, destacando a sua inteligência, coragem e habilidade para superar situações que ele mesmo não conseguia explicar completamente por carta. E então chegava a frase que leva Helena a reler o documento 3 vezes para confirmar o que estava em jogo. Foi ela que me ensinou que a liberdade vai além de documentos legais. Trata-se de capacidade de determinar o próprio futuro. A resposta do primo tom era bastante distinta. Com uma atitude mais fria, a educada alertou Enrique acerca das implicações sociais e comerciais de sua escola. Mencionava que os socios do negócio familiar não veriam com bons olhos tal união, que contratos poderiam ser cancelados, que portas se fechariam. Aconselhava descrequeo, sugeria alternativas mais aceitaveis socialmente, mas terminava reconhecendo que, sendo Enrique o único herdeiro direito e já tendo idade para decisões próprias, a família não poderia impedi-lo apenas lamentar suas escolas. Helena tinha consciência de que precisava aprender mais sobre Carolina. Quem era essa pessoa? De onde vinha, como havia conhecido Enrique e, sobretudo, qual era o significado daquela chave que segurava na mão na fotografia? A pesquisadora opta por investigar a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, local onde o casamento fora realizado.
Essa igreja pátria uma história própria fascinante. Estabelecida por Irmandades de Pessoas Negras no século XVII, ela servia como local para organização comunitária, assistência mútua e preservação cultural. Essas Irmandades religiosas representavam uma das raras formas de organização permitidas à população escravizada e, posteriormente, liberta durante o período de escravidão. Helena entrou em contato com o paroco da igreja, que a orientou a procurar o arquivo paroquial. Nesse local, ela pôde consultar os registros de batismos, casamentos e falecimentos da comunidade. Ao analisar os registros de batismo, ela descobriu uma Carolina batizada em dezembro de 1864 na mesma igreja do Rosário. Entrada era curta. Carolina, filha de Maria, recebeu o batismo nesta data. Neo hovmancao ao pai, nem sobrenome, apenas o registro de mãe. O batismo ocorreu 25 anos antes do casamento. O que acontecia nesse período? Helena necessitava de mais fragmentos do quebra-cabeça. Foi nesse momento que ela opta por uma abordagem diferente. Ao invés de procurar registros oficiais a respeito de Carolina, ela iniciaria a busca por informações sobre o endereço comercial da família Monteiro de Silva. Os depósitos da família estavam situados no centro de São Paulo, nas proximidades do mercado municipal. Helena descobriu que, além de comercializar tecidos e importar produtos europeus, a família Monteiro de Silva também participava do comércio interno, fornecendo mercadorias para fazendas no interior de São Paulo. E ao examinar esse elemento do negócio, Helena começou a formular uma teoria sobre a origem da ligação entre Henrique e Carolina. Ela encontra mencos a transecos que incluíam tanto mercadorias quanto documentos ligados ao que era eufemisticamente denominado propriedades movidas nos registros comerciais de 1880. Era o termo utilizado na época para se referir a pessoas escravizadas. Antônio Monteiro de Silva, pai de Henrique, esteve envolvido no comércio de pessoas pelo menos 1885, 3 anos antes da abolição. Nessa época, as leis abolicionistas já haviam começado a tornar essa prática progressivamente mais restrita e moralmente contestável. Ao estabelecer essa conexão, Helena sentiu peso no estômago. Carolina poderia ter sido uma das pessoas escravizadas que esteve sob a propriedade ou o controle da família Monteiro de Silva. A hipótese era inquietante, porém começava a fazer sentido. Explicaria o motivo de ela não ter sobrenome registrado, a ausência de informações sobre sua família e o feito de seu batismo ter sido registrado somente com o nome de mãe. Porém, se essa hipótese estivesse certa, como justificar o casamento? Como alguém que foi mantido sobrio por uma família acabaria se casando oficialmente com o filho dessa família? E, sobretudo, como interpretar o respeito claro na maneira como Henrique se referia a Carolina em sua carta? Esse não era o padrão usual de relações entre escravizadores e pessoas escravizadas, que costumava incluir violência, coerco e violação de direitos básicos. A resposta começou a surgir quando Helena descobriu documento surpreendente. Registro de alforria datado de junho de 1884, 4 anos antes da abolição geral. O documento afirmava que Antônio Monteiro de Silva concedia liberdade a Carolina, uma jovem de cerca de 19 anos, sem sobrenome, filha de Maria. A forria era gratuita, sem exigências de prestação de serviços ou cláusulas restritivas, apenas declarava que Carolina estava livre de qualquer compromisso ou propriedade. No mês de junho de 1884, Helena realizava cálculos em sua mente. Se Carolina tinha cerca de 19 anos em 1884, ela teria nascido por volta de 1865, o que coincidia com o registro de batismo de dezembro de 1864 que ela encontrara. Levando em conta as imprecisões habituais nos registros de quel período, Carolina foi libertada por Antônio Monteiro de Silva, pai de Henrique, quando ela tinha aproximadamente 19 anos. Antônio faleceu em 1887, 3 anos depois. 2 anos após sua morte, em 1889, seu filho Henrique casou-se oficialmente com Carolina. Qual seria a realidade? Por que você acredita que Carolina tem essa chave? Deixo sua teoria nos comentários. Aprecio muito as diversas interpretações que vocês apresentam para essas histórias.
Cada ponto de vista enriquece nossa compreensão coletiva do passado. A sequência dos eventos indicava uma ligação complexa entre Antonio, Enrique e Carolina. Helena precisava compreender melhor essa dinâmica. Ela retornou ao acervo da família Monteiro de Silva e, desta vez, buscou especificamente por documentos do período de 1884 a 1887, os anos entre a alforria de Carolina e a morte de Antonio. Foim uma posta rotulada como correspondência diversa, 1885 to 186, que Helena descobriu algo notável. Uma série de recibos de pagamento a Carolina todos assinados por Antonio Monteiro de Silva, relacionados a serviços de gesto e organização. Os valores eram consideráveis, bem superiores ao que se paga a uma empregada doméstica comum. Os recibos eram mensais e constantes, acompanhados de breves observações que indicavam a participação de Carolina na gesto de algum aspecto do negócio de família. Ainda mais curioso, Helena descobriu 3 cartas escritas por Carolina endereçadas a Antonio Monteiro de Silva, datadas de 1886. As cartas eram formais, cortesas, porém objetivas. Tratavam de assuntos práticos, como a organização de documentos comerciais, catalogação de correspondências e manutenção de registros. A caligrafia era legível, a gramática adequada e o vocabulário sofisticado. Carolina era alfabetizada, instruída e competente. Como uma jovem que foi mantida sob o sistema escravocrata, ela obteve uma educação formal suficiente para escrever com precisão e atuar na gestão administrativa de empreendimento comercial. Helena tinha consciência de que, apesar de haver casos de pessoas escravizadas que conseguiam aprender a ler e escrever, isso era incomum e geralmente desestimulado pelos escravizadores, que temiam que a alfabetização pudesse gerar pensamentos de resistência e fuga. A pesquisadora inicia a elaboração de uma nova hipótese. E assim, por algum motivo, Antonio Monteiro de Silva tivesse neo so libertado Carolina, mas também assegurado sua educação? E assim houvesse algum aspecto do passado de Carolina que tivesse tocado Antonio de maneira a fazê-lo tratá-la de forma diferente? E assim o relacionamento entre Carolina e Enrique tivesse iniciado nesse intervalo, quando ela já era uma pessoa livre e trabalhava para o pai dele? Para verificar essa suposição, Helena necessitava de mais detalhes sobre a personalidade e as convicções de Antonio Monteiro de Silva. Ela buscou obituários, registros de envolvimento em organizações comunitárias e qualquer informação que pudesse mostrar como ele era além de comerciante bem-sucedido. Helena achou registros de docos realizados por Antonio de 1882 a 1887 no Arquivo de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele fazia docos frequentes a instituição, sempre deixando claro que os fundos deveriam ser usados para atender pessoas carentes, independentemente da origem ou cor uma frase breve, porém relevante para o contexto, quando a segregação racial era amplamente cita. Descobrir que Antonio fora dos membros fundadores de uma sociedade abolicionista descrita que atuou em São Paulo na década de 1880 foi ainda mais surpreendente. Diferente de outras organizações abolicionistas mais conhecidas, a sociedade não era pública, mas atuava nos bastidores, contribuindo para a aquisição de alforrias, fornecendo documentação para pessoas libertas e auxiliando na criação de oportunidades de trabalho. Helena descobriu registros de reuniões dessa sociedade nos arquivos da Biblioteca Municipal, e o nome de Antonio Monteiro de Silva figurava com frequência como doutor financeiro. A imagem que surgia era intrincada. Antonio foi homem envolvido no sistema escravocrata, do qual obteve lucros. No entanto, em determinado momento de sua vida, começou a questionar a moralidade desse sistema. As atitudes dele nos últimos anos de vida pareciam as de homem que tentava, talvez, reparar ou corrigir escalas feitas no passado. E Carolina, de algum modo, estava no núcleo dessa mudança pessoal. Helena determina que precisava buscar mais detalhes sobre a mãe de Carolina, Maria. Talvez fosse possível compreender melhor a história completa se conseguisse acompanhar o percurso de Maria. Ela retornou aos registros da Igreja do Rosário e inicia a busca por uma Maria que tivesse dado à luz uma filha em 1864. As anotações de batismo de quel ano eram abrangentes. Apesar de ser menor do que em outras partes do Brasil,
a população negra de São Paulo ainda era considerável. Além disso, a Igreja do Rosário era dos principais centros de fé para essa comunidade. Havia diversas Marias mencionadas como mães de crianças batizadas em 1864, porém uma entrada específica despertou a atenção de Helena. O registro que Helena descobriu referia-se a uma Maria identificada como Maria de Conceição, originária de Bahia, que era propriedade de Antônio Monteiro de Silva. A filha Carolina foi batizada em dezembro de 1864. Como era costume entre filhos de pessoas escravizadas, a criança recebeu apenas o primeiro nome. Porém, o que me chamou a atenção de Helena foi uma observação à margem feita pelo sacerdote que celebrou o sacramento. A inscrição em letra pequena e apertada afirmava que a criança era de notável inteligência, conforme o depoimento de May, que solicita uma proteção especial de Nossa Senhora para que a menina seja resguardada e tenha uma vida melhor do que a dela. Trata-se de depoimento tocante sobre o amor materno e a esperança de que a filha pudesse ter destino distinto do seu. Porém, também levantava uma questão essencial. Em 1864, Maria já expressava uma preocupação particular com a educação e o futuro de sua filha. Haveria alguma possibilidade de ela ter influenciado o tipo de tratamento que Carolina receberia? Helena inicia uma busca por mais informações sobre Maria de Conceição. Nos registros comerciais da família Monteiro de Silva, foi encontrado inventário datado de 1865, elaborado após o falecimento da esposa de Antonio Mariana Augusta. O inventário incluía os bens do casal, incluindo uma relíquia de pessoas escravizadas que eram propriedade deles. Maria de Conceição constava na lista, mencionada como tendo cerca de 28 anos. Natural de Bahia, alfabetizada, com destreza em costura delicada e bordado. O aspecto de alfabetização era notável. No Brasil do século XIX, era extremamente raro encontrar mulheres escravizadas que soubessem ler e escrever como Maria. Helena não obteve uma resposta conclusiva para essa questão, porém a presença dessa habilidade esclarecia muitos aspectos. Uma mãe que sabe ler e escrever poderia ensinar e transmitir conhecimento à filha, preparando Carolina para as oportunidades que viriam. A pesquisadora também descobriu que Maria morreu em 1878, quando Carolina tinha aproximadamente 13 anos. A causa da morte registrada era uma doença de longa duração, sem fornecer mais detalhes. Após o falecimento de May, o que ocorreu com Carolina? Uma jovem de 13 anos, ainda considerada legalmente escrava, órfã, residindo na propriedade de Antonio Monteiro de Silva. Helena descobriu registros médicos nos arquivos de Santa Casa de Misericórdia que esclarecem esse período. Em outubro de 1878, poucos meses após o falecimento de Maria, Antonio Monteiro de Silva foi internado para tratamento de uma doença grave, cuja natureza não foi especificada. Ele ficou internado por 3 semanas. As anotações médicas continham uma observação de que o paciente estava sob os cuidados de sua filha Margarida e de jovem Carolina, considerada uma pessoa de confiança pela família. Essa foi a primeira prova documental de que Carolina havia se integrado à vida familiar dos Monteiros de Silva em 1878, apesar de ainda ser legalmente escravizada na época. O feito de ela ser citada junto à filha legítima de Antonio Margarida, irmã de Enrique, como pessoa envolvida nos cuidados do patriarca enfermo, indicava vínculo de proximidade típico para os costumes da época. Helena inicia o processo de reescrita da história. Com educação e valores, Carolina foi criada por Maria, sua mãe alfabetizada e habilidosa. Após o falecimento de Maria Carolina, que tinha apenas 13 anos na época, passou a participar de forma mais ativa na rotina doméstica da família Monteiro de Silva. Durante a grave enfermidade de Antonio em 1878, Carolina exibiu uma competência e dedicação que deixaram o patriarca impressionado. Nos anos seguintes, Antonio provavelmente deu continuidade à educação de Carolina, reconhecendo a sua inteligência e habilidade. Em 1884, por volta dos 19 anos, Carolina foi formalmente libertada por Antonio, que a contratou para administrar seus negócios. Mas qual era o papel de Enrique nessa história? Em 1878,
Quando Antonio ficu gravement doente, seu filho tinha 22 anos. Naquele período ele já participava dos negócios familiares. É possível que ele tenha conhecido Carolina nesse período, quando ela tinha 13 anos e ele 22. Assim, ao longo da década seguinte, cresceram órbitas próximas. A grande dúvida permanecia. Na fotografia de casamento, qual era o significado de chave que Carolina segurava na mão? Helena possuía uma teoria, porém necessitava de provas concretas. Ela voltou ao acervo da família Monteiro de Silva, concentrando-se, desta vez, exclusivamente em documentos ligados a propriedades imobiliárias. Foi dessa maneira que ela descobriu a escritura que validaria sua hipótese. A meses antes do casamento, em março de 1889, foi lavrada uma escritura que documentava a transferência de imóvel localizado na Rua do Carmo, no centro de São Paulo, de Henrique Augusto Monteiro de Silva para Carolina, sem sobrenome. O imóvel em questo era uma casa pequena, porém bem situada, e seu valor era considerável para aquele período. A escritura era explícita, com transferência integral, sem cláusulas ou condicos. Agora Carolina era a legítima proprietária daquela propriedade. Na fotografia, a chave neo representava apenas objeto simbólico, tratava-se de chave real, física e concreta da primeira propriedade de Carolina. Ela simbolizava a sua liberdade, tanto legal quanto econômica. Era a certeza de que, independentemente do que acontecesse, ela teria lar, lugar que lhe pertencia e que ninguém poderia tirar. Era a concretização de uma segurança que lhe fora negada nos primeiros 20 anos de sua existência. Mas por que essa chave tinha que estar na foto de casamento? Porque era fundamental que ficasse registrado de forma visual que Carolina estava segurando a chave. Helena pensava ter descoberto a resposta em uma carta de Henrique destinada a sua irmã Margarida, datada de abril de 1889, poucos dias antes do casamento. Na carta, Henrique expunha os motivos para o casamento ser realizado de maneira como estava sendo feito. Ele estava ciente de que enfrentaria críticas e que algumas portas se fechariam, mas acreditava ser essencial que o casamento fosse público, oficial e documentado. Além disso, queria que fosse registrado que Carolina ingressava no matrimônio não como dependente, mas como proprietária, uma pessoa com recursos próprios, que optava por essa união por vontade própria, e não por necessidade econômica. Portanto, a fotografia não servia apenas para registrar o casamento, ela também representava uma declaração política, social e pessoal. Era uma declaração de que Carolina era mais do que apenas uma noiva. Era uma pessoa livre, instruída, proprietária e capaz de tomar decisões. A chave MSUA mal simbolizava essa autonomia, e o feito da fotografia ter sido tirada no estúdio mais caro de São Paulo voltado para a elite, servia para pressionar a sociedade a aceitar aquela união como legítima, digna e equivalente a qualquer outro casamento de alta sociedade. Esta narrativa nos instiga a pensar sobre as complexas maneiras de resistência e busca por dignidade em situações de opressão severa. Qual é a sua interpretação das decisões tomadas por Carolina e Henrique? Deixe suas considerações nos comentários. Cada ponto de vista contribui para o nosso entendimento coletivo desse período fundamental da história brasileira. Helena ainda possuía dúvidas. Sobretudo o que ocorreu com Carolina e Henrique depois do casamento. O casamento havia suportado as pressões da sociedade. Eles tinham conseguido construir uma vida em comum. Havia descendência e uma mensagem no verso da foto, que a verdade seja guardada para tempos melhores. Quem tinha escrito e por qual motivo? A pesquisadora amplia sua pesquisa para os anos posteriores a 1889. Nos registros de habitos, ela não encontra Carolina nem Henrique registrados como falecidos em São Paulo nos anos seguintes ao casamento, o que indicava que eles haviam sobrevivido e continuado na cidade. Nos registros de propriedade imobiliária, ela constata que a casa na Rua do Carmo permanece registrada em nome de Carolina 8 1912, ano em que foi vendida. Helena descobriu três crianças nascidas entre 1890 e 1895 nos registros de batismo da Igreja do Rosário, todas registradas como filhas de Henrique Augusto Monteiro de Silva e Carolina Monteiro de Silva.
Carolina agora pátria sobrenome, o mesmo sobrenome do marido, que ela adotou após o casamento. Isabel Miguel e Beatriz foram as crianças. Isabel nasceu em 1890, Miguel nasceu em 1892 e Beatriz nasceu em 1895. O registro dessas crianças tinha grande importância. Isso significava que o casamento havia perdurado, gerado uma família e que as crianças haviam sido batizadas publicamente como o reconhecimento de ambos os pais. Em uma sociedade que buscava silenciar e marginalizar uniões interraciais, aquela família conseguiu resistir e prosperar. Ao menos nos anos iniciais. Helena foi capaz de acompanhar a linhagem e de gerar-se ao presente. Conceição Monteiro Silva, neta de Isabel, tinha 78 anos e residia em bairro residencial de São Paulo. Helena entrou em contato e agendou uma visita. O encontrou entre a historiadora e a descendente de Carolina foi tocante. Conceição não tinha conhecimento de todos os detalhes da história de sua bisavó, mas possuía algumas informações que foram passadas oralmente pela família. Foi confirmado que Carolina foi uma mulher notável, respeitada na comunidade, que fundou uma pequena escola informal em sua residência, onde ensinava leitura e escrita para as crianças de vizinhança, muitas das quais eram filhas de pessoas recém-libertadas. Ainda mais interessante, Conceição possuía a fotografia original do casamento. Era a mesma imagem que Helena descobrira no museu, porém em melhores condições de conservação. No verso, encontrava-se não apenas a inscrição original, mas também outras annotações feitas posteriormente. Uma das annotações, datada de 1920 e assinada por Isabel, a filha mais velha de Carolina e Henrique, dizia: Minha mãe Carolina sempre afirmava que esta fotografia era a prova de que ela havia conquistado não só a liberdade, mas também a dignidade. A chave que ela tinha em mãos pertencia ao primeiro lugar que ela pode considerar como seu. Papai Henrique fez questão de incluir a chave na foto para mostrar ao mundo que mami não era sua propriedade, e sim sua igual. Conservo esta imagem para que as futuras gerações de minha família saibam que vimos de coragem e amor verdadeiro. A história de Carolina e Henrique, desvendada após meses de pesquisa cuidadosa, proporciona uma visão distinta do período pós-abolição no Brasil. Não se trata de uma história de reconciliação simples ou de final completamente feliz. Trata-se de uma narrativa intrincada sobre as oportunidades de dignidade e escala em sistema altamente injusto. Carolina nasceu escravizada em 1864 em país que legalmente negava sua humanidade. Sua mãe Maria, que era alfabetizada e resoluta, seguiu o caminho para uma vida diferente, instruindo a filha mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Carolina tinha apenas 13 anos quando Maria faleceu, mas já carregava o legado de resistência e dignidade que sua mãe cultivara. Antônio Monteiro de Silva, pai de Henrique, era homem repleto de contradições características de sua época. Esteve envolvido no sistema escravocrata e obteve lucros com isso, mas em determinado momento de sua vida começou a questionar a ética de suas atitudes. Não temos certeza do que causou sua mudança pessoal. Essa foi a influência de Maria e Carolina, alguma vivência religiosa ou apenas o peso de consciência. O que se sabe é que suas atitudes nos últimos anos de vida indicam uma tentativa de replicação. Liberta Carolina anos antes de abolição geral, assegurou sua educação, proporcionou-lhe emprego digno e transmitiu ao filho não apenas bens materiais, mas também princípios de justiça. Henrique cresceu enxergando Carolina como uma pessoa, não como uma propriedade. Quando se apaixonou por ela, não estava escolhendo objeto de desejo nem seguindo impulso momentâneo. Estava selecionando uma parceira intelectual e emocional, alguém por quem tinha admiração e respeito. A maneira como ele gerenciou o casamento revela uma compreensão sofisticada das dinâmicas de poder da época. Ele não queria apenas se casar com Carolina. Queria assegurar que ela entrasse no casamento de forma autonoma, com segurança e com garantias legais que a resguardassem. Na fotografia, a chave dos símbolos mais significativos da história brasileira do século XIX que já encontrei em minha pesquisa. Aquela pequena chave de ferro, meio oculta entre as dobras do vestido de noiva,
simbolizava algo além do acesso a uma casa. Simbolizava estabilidade financeira, independência pessoal e liberdade de escolha. Era a distinção entre dependência e colaboração, entre posse e equidade. Optar por realizar a fotografia no estúdio mais caro de São Paulo, documentar publicamente aquele casamento e fazer a chave ser visível na imagem forum atitudes de coragem e afirmação política. Período em que a sociedade buscava manter pessoas negras recém-libertas em posições inferiores, e em que casamentos interraciais eram ocultados ou recusados, Carolina e Henrique optaram por afirmar publicamente: estamos aqui, somos legítimos. Nosso amor e nossa união merecem o mesmo respeito que as demais famílias da elite de São Paulo. A mensagem no verso de fotografia, que a verdade seja preservada para tempos melhores, demonstra a consciência de que a imagem poderia ser polêmica, possivelmente arriscada, mas imprescindível. Alguém, possivelmente Henrique ou Carolina, tinha consciência de que capturar aquele momento era significativo não só para eles, mas também para o futuro. Era uma prova de que os indivíduos que se atreveram a enfrentar as estruturas injustas de sua época, que construíram dignidade em meio ao opresso e que optaram pelo amor e respeito em vez de ceder aos preconceitos sociais. A vida posterior de Carolina comprova que a história não acabou na fotografia. Ela utilizou sua formação acadêmica e sua posição para auxiliar outras pessoas. A escola informal que funciona em sua residência por várias décadas conseguiu alfabetizar centenas de crianças de famílias carentes, a maioria descendente de escravizados. Ela se tornou uma figura respeitada em sua comunidade, não por ocultar sua origem, mas por acolhê-la com dignidade. Os três filhos de Carolina e Henrique cresceram em contexto atípico para aquele período. Uma família interracial que não ocultava sua composição. Isabel, Miguel e Beatriz tiveram acesso a educação formal completa, o que era incomum mesmo para famílias ricas da época. Isso se torna ainda mais notável ao levar em conta que eram filhos de uma mulher negra em uma sociedade altamente racista. Todos se tornaram profissionais de renome. Isabel é professora, Miguel é engenheiro e Beatriz é médica. A história foi transmitida às gerações seguintes, embora nem sempre com todos os detalhes preservados. Conceição. Isabel tinha uma nida que Helena conheceu. Esta nida relata que, durante a sua infância nos anos 1950, a família ainda sofria com preconceito e discriminação. Embora a escravidão tivesse sido abolida no Brasil, as estruturas de racismo e desigualdade continuavam existindo, adaptadas a novas formas. Saber a história completa de Carolina do Conceição e seus irmãos coragem para superar esses desafios, cientes de que descendiam de uma linhagem de bravura e resiliência. O trabalho de pesquisa de Helena Carvalho culminou em uma mostra no Museu Histórico de São Paulo, que foi inaugurada em outubro de 2023. A fotografia do casamento de Carolina e Henrique ocupava o centro da imagem, como a chave na mão da noiva em destaque. Helena organiza todos os documentos que havia encontrado ao redor. A carta de alforria, recibos de pagamento, escritura de casa, correspondências e registros de batismo dos filhos. A exposição intitulada A Chave de Dignidade, Histórias de Liberdade e Escola no Brasil pós-abolição, recebeu mais de 10.000 visitantes nos primeiros 3 meses. Muitas pessoas chegavam, contemplavam a fotografia ampliada, notavam a chave na mão de Carolina e comunicavam a cor em silêncio. Aquela imagem ressoava profundamente na experiência brasileira, evidenciando quantas narrativas de resistência, coragem e dignidade foram silenciadas ou esquecidas, mas que continuam presentes na vida dos descendentes. Antes de finalizarmos, preciso de sua ajuda para manter essas histórias sendo contadas. Se este vídeo te comoveu de alguma maneira, por favor, clique no botão de curtir. Isso contribui para que o algoritmo exiba esse conteúdo para o maior número de pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas investigações históricas. Além disso, deixe comentário compartilhando suas impressões ao conhecer a história de Carolina. Cada comentário e cada intricação contribuem para o fortalecimento de nossa missão de resgatar a memória brasileira.
A fotografia de Carolina e Enrique nos oferece importantes licos sobre historia e memoria. Primeiramente, documentos oficiais raramente incluem. Se Helena tivesse se restringido aos registros oficiais, teria encontrado somente nomes e datas, sem entender a profundidade do que aqueles nomes significavam. Foi ao explorar as margens dos documentos, as cartas pessoais, os registros paroquiais e as histórias contadas oralmente que a narrativa completa veio à tona. Em segundo lugar, que objetos aparentemente pequenos podem ter significados profundos. Achave que Carolina segurava neo era a mero detalhe decorativo ou acidental. Tratar-se de uma declaração intencional meticulosamente elaborada, de autonomia e dignidade. Quantos outros objetos em fotografias antigas contem mensagens semelhantes que ainda não interpretamos? Em terceiro lugar, a história do Brasil após a abolição é muito mais complexa do que geralmente é retratada nos livros escolares. Não se trata apenas de momento de libertação, seguido por uma integração harmoniosa. Foi uma época de conflitos intensos, resistências criativas, estratégias de sobrevivência e busca por dignidade, que variavam consideravelmente de acordo com as circunstâncias individuais e locais. Carolina e Enrique simbolizam apenas uma das inúmeras narrativas possíveis daquele período, sendo cada uma singular e revelando diferentes facetas da experiência humana durante uma época de mudanças sociais drásticas. Cordo que amor e respeito podem coexistir, mesmo em situações caracterizadas por profundas desigualdades estruturais, embora isso não elimine nem justifique tais desigualdades. A história de Carolina e Enrique não é uma narrativa de que o amor triunfa sobre tudo, nem de que pessoas bem-intencionadas podem solucionar problemas sistêmicos por conta própria. Ao contrário, trata-se de uma história sobre como algumas pessoas conseguirão construir espaços de dignidade e colaboração autêntica, mesmo em meio a sistema profundamente injusto. E sobre como essas conquistas individuais, apesar de limitadas, têm valor e merecem ser reconhecidas. Em suma, a preservação de memória é amado político. A fotografia foi preservada por gerações, pois alguém decidiu que a história de Carolina deveria ser mantida. A mensagem no verso, solicitando que a verdade fosse preservada para tempos melhores, reconhecia que o presente deles era adverso a essa verdade, porém o futuro poderia ser distinto. E de fato foi. 134 anos depois, podemos analisar aquela imagem e entender não só o que ela retrata superficialmente, mas também o que ela simboliza em termos de luta por dignidade e reconhecimento em níveis mais profundos. Helena Carvalho prossegue com sua investigação, agora em busca de outras fotografias da mesma época que possam apresentar mensagens ocultas semelhantes. Ela acredita que há centenas, possivelmente milhares de imagens nos arquivos brasileiros que, quando analisadas com cuidado, contariam histórias igualmente notáveis de resistência, estratégia e busca por dignidade de pessoas que a história oficial tenta silenciar. Uma fotografia de Carolina segurando sua chave de forma firme está em exibição permanente no Museu Histórico de São Paulo. Visitantes de todas as idades e procedências fazem uma pausa diante dela. Alguns por curiosidade, outros por identificarem elementos de suas próprias histórias familiares naquela imagem. A pequena chave que oculta nas dobras do vestido de noiva, reluz sob a iluminação do museu. Testemunha silenciosa de instante em que uma mulher negra, originária de Escravidão, conseguiu não somente alcançar a liberdade legal, mas também convertê-la em autonomia real, propriedade tangível e dignidade indiscutível. Esta é a história de Carolina, de Enrique e da pequena chave de ferro, que simbolizava não apenas o acesso a uma casa, mas também a oportunidade de escala, a vivência da autonomia e a conquista de dignidade em um mundo que buscava negar esses direitos a pessoas como ela. Uma fotografia de 1889 preserva a sua história, que continua a inspirar e ensinar século e meio depois sobre coragem, resistência e a busca incansável por justiça e reconhecimento. Agradezco por me acompanhar nesta jornada de exploração histórica. Nos encontramos na próxima investigação, na qual seguiremos desvendando os segredos ocultos em fotografias antigas brasileiras. Lá, mantenha-se questionando, persiga as histórias neo reveladas e preserva a memória daqueles que nos precederam.
A historia é composta por individuos, e cada diles merece ser lembrado com dignidade e veracidade.